중, 영어, 안녕하세요, 여러분. 안녕하십니까. 경기 남부 12브랜치 정홍진 교사입니다. 먼저 우리 아이들과 함께 연합 공개 수업을 진행하는데 함께 해주신 어머님, 아버님들, 그리고 줌으로, 유튜브로 함께 해주시는 부모님들 너무나도 환영하고 또 감사를 드립니다. 다시 한번 줌으로 그리고 유튜브로 환영해 주신 분께 감사를 드리며 한 가지 안내 말씀드리겠습니다. 우리 아이들은 지금 줌으로 여러분들의 응원의 메시지를 기다리고 있습니다. 채팅을 통하여 아이들에게 응원의 메시지를 남겨주신다면 아이들에게 큰 힘이 될 것 같습니다. 현장에 계신 어머님들도 음소거를 해주시고 채팅으로 계속해서 응원해 주시면 아이들이 힘을 받을 수 있도록 하겠습니다. 자, 그러면은 지금부터 아이들의 공개 수업을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 우리 오늘은 7단계와 8단계 두 팀이 진행을 합니다. 7단계 아이들은 공개 수업을 위해서 그동안 아이들이 듣고 영어 원어 스토리를 듣고 또 말하고 발표하고 대화하는 훈련을 해왔습니다. 그리고 8단계 친구들은 직독직해를 통하여서 글을 읽으면서 의미를 바로 파악하고 그걸 가지고 영어로 발표도 하고 자유롭게 대화하는 훈련을 진행하였습니다. 오늘 여러분께서 직접 우리 아이들의 7단계와 8단계 수업한 모습을 지켜보시면서 또 그 목표가 달성되었는지 확인하는 시간이 되실 것입니다. 그러면은 먼저 7단계 수업을 보도록 하겠습니다. 먼저 7단계를 담당해 주시는 우리 지점장님께 마이크를 넘기면서 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 지금 교통사고가 나서 현재 입원 중이지만 요즘 세상이 좋아져서 이렇게 줌 대면으로 행사 참석이 가능해졌습니다. 이제 불가능의 한계가 과연 어디인가 점점 불가능의 한계가 사라져가는 시대라고 뼈저리게 느껴집니다. 그러면 또 바꿔 말하면 우리 친구들에게 이 시대를 살아가는 우리 친구들에게는 가능성의 범위가 더 커졌다라는 의미가 되겠죠. 그래서 또 우리 친구들의 이제 가능성의 이 시대가 또 상당히 기대가 커집니다. 7단계를 마치고 공개 수업에 임하는 우리 이세아 친구는 주재원 이민을 준비하면서 저와 상당히 비장한 마음으로 함께 단기간 고속 성장을 해왔습니다. 아주 열심히 해서 1년 만에 1단계에서부터 여기까지 올라왔어요. 그래서 오늘 7단계 맨 마지막 부분은 수업을 하지 않고요. 오늘 새로 처음 접하는 과입니다. 평소 실력 그대로 보여드리려고 이제 수요일 수업하고서는 세아야 우리 공개 수업이 있는데 할래? 해가지고 급조해서 같이 참여를 하게 되었습니다. 우리 세아 용기 내서 나와준 우리 세아에게 또 박수 꼭 주시고요. 네, 자 이제 우리 세아의 자기소개로 시작을 해보도록 하겠습니다. Hello, nice to meet you. Today, I'm Sehali, 13 years old Korean girl, and I have family of 4, mom, dad, and twin sister and me. And my favorite food is tteokbokki because it is chewy and I can remove my stress. And I like listening to music because it is exciting. Thank you for listening. 네, 잘했습니다. 이번에는 이제 우리 세아 친구 듣고 말하는 부분을 해보도록 하겠습니다. 아이고, 애니데스크 이게 안 됐어. 잠시만요. 이거. 이게 왜 안 켜지지? 네, 됐습니다. 자, 우리 세아 친구는 평소에도 빠른 속도로 저희가 수업에서 진행을 했었기 때문에 오늘 이렇게 해볼게요. 4단, 그 스피드 4로. 이거 클릭이 안 돼요. There was a man who was a bar owner. He locked up his bar at 1 a.m. He went home and slept. As he was sleeping in bed, he heard the phone ring. "What time do you open up in the morning?" asked a drunken man. He was a little angry, so he got off the line and went back to bed. The next day,
He went to the bar to open it. He found a gentleman in the bar. 자, okay. You heard. Then let me ask you some questions about this. 자, 먼저 발표를 하고, 죄송합니다. 발표를 하고, 네, 그 다음 free talking 해볼게요. 시작. There was a man whose bar owner, and he locked up his bar at 1 a.m. and he went home and he slept as usually in the bed. The phone was rang. What time do you open in the morning? Asked the drunken man, and he was a little angry, but so he got off the line, went back to bed, and the next day, he went to the bar to open it. He found a gentleman in a bar. Okay, good. Oh, great. So, where is this place happen? This is the bar. Yeah, bar. Okay, and what time did the man call to the bar owner, do you think? I think the man called the bar at 1 a.m. 1 a.m. Yeah, very late. And why did he call him? I think the man was drunk, so he couldn't get out of the door, and the bar owner locked up the door. Yeah, the bar owner locked up the door, and I think he didn't realize there was one customer left. So very hilarious. And what did he ask to the owner? The gentleman says, "What time do you open in the morning?" Right. What time do you open up in the morning? Actually, when he called him, he was just a drunk man. But why do you think there was a gentleman in the bar in the morning? Because he was drunk, so he didn't know how to get out the door. Oh, yeah, right. And after he's sober 하면 술 깬 거야. After he's sober and he become a gentleman. All right, thank you. Great. 자, 그다음 우리 그림 묘사 해볼게요. 수업에서 했던 거. 네. Okay. Can you see the picture here? Yes. Yes, great. All right, let me ask you some question here then. How many people do you see in this picture? I can see 2 people. Right, 2 girls. What are they wearing? They wearing school uniform. School uniform. Do they go to same school, do you think? Yes. Same school? Seriously? No. No. Yeah, the vest is similar, but actually the skirts is different. So we can figure out they go different school, right? And okay, so where do you think they're from? What are their nationality, maybe? I think a black hair girl is the Korean people, and other girl, I think Australian. You think she might be Australian? I see. But what if their nationality is like the black hair girl is Asian American? We never know. And the blonde girl, actually she's born in Korea, so maybe her name is like Sumi or something like that. So these days people immigrate. All right, the next question is what do you see behind them? Earth. Oh yeah, there's Earth, globe. And what do you think they are doing here in the picture? I think they doing Keep the Earth campaign. Oh, campaign. Maybe they're taking photo shoot for the campaign. All right. So wait a minute. And how do you think their feelings now?
I think they feel good. They feel good. And maybe just this is out of this story, but after they're working on this, then what do you think they will do later taking photo shoot here? I think they will go back home. Go back home. Well, okay, great. And the last one is, well, where do you think they have first met? More time, please. Okay, where do you think they first met? Also, right. Go ahead. I think they first and is kick the earth. Okay. This is studio, I think so. You think they met here first? Okay, good. Then can you make them whole story and make a speech, please? Yes. All right, go for it. I think they doing keep the art campaign, and I can see two girls, and I think the black girl is from Korea, and blonde hair girl is Australian, and they wear school uniform, and there's the arts behind them. And I think they feel good because keep the arts, it is very important, and I think their relationship is good because they smile. Yes, finished. Thank you. Great, sweetie. Okay. 자, 네, 여기까지 이제 세아는 마치도록 하겠습니다. 우리 세아 너무 잘했죠? 오, 진짜 찐이에요. 그저께 하자고 해가지고 오늘 갑자기 한 거라서 박수 해주세요. 네, 그럼 이제 스튜디오로 나와주세요. 네, 스튜디오에 있는 정홍진 교사입니다. 저기 마이크 한번 꺼주시고요. 자, 지금까지 우리 7단계를 수업한 세아의 공개 수업을 보셨습니다. 우리 아이가 듣자마자 그 이야기를 자신의 언어로 발표를 할 수가 있고 또 그 내용을 조금 더 확장시켜서 대화할 수 있는 모습 보셨습니다. 그리고 보충 수업으로 진행되는 그림 묘사를 통하여서 그림에 있는 사실들을 직접 꼽아내 보기도 하고 또 그 그림 뒤편에 있는 여러 가지 내용들을 상상으로 그리고 창의력으로 물론 논리력을 포함해서 추론하는 모습을 보셨습니다. 이제 그 다음으로는 우리 8단계 수업을 진행한 우리 팀을 모시도록 하겠습니다. 우리 아이 친구들이 앞으로 나올 때 현장에서 많은 박수 부탁드립니다. 우리 시후, 혜윤이 그리고 시울이 앞으로 나오겠습니다. 한 명씩 앉아주시면 됩니다. 우리 친구들 또한 오늘 40과 수업을 진행하게 됩니다. 아직 직접 해보지 않고 40과 수업을 지금 처음으로 진행하게 됩니다. 그래서 교재도 아직 아이들이 갖지 못해서 지금 나눠주도록 하겠습니다. 하지만 별로 볼 일은 없을 것 같습니다. 아이들이 화면을 통해서 수업을 진행하도록 하겠습니다. 그 전에 먼저 우리 아이들이 직접 PPT를 활용하여서 자기소개를 준비하였다고 합니다. 우리 아이들이 자신의 인생을 의미 있고 기억에 남는 순간들을 중심으로 준비했다고 합니다. 먼저 그 PPT를 통한 아이들의 자기소개를 보도록 하겠습니다. 먼저 가장 처음에 있는 우리 시우리 학생이 일어나서 PPT 발표를 진행하도록 하겠습니다. 자기소개인 만큼 길지는 않지만 주의 깊게 들어주시면 감사하겠습니다. Hi everyone, my name is Isiu Lee. Let me tell you about my life. Next. Well, when I was 1 year old, I born. It was Saturday, April 17, 2010 year. It was spring. Spring is their beautiful season. Next. When I was 5 years old, I went amusement park for the first time. Amusement park is very big and wonderful, but I am so very young. I will take a many roller coaster. Next. When I was 11 years old, I started ITC. I thank ITC because I had presentation
in here. Next. Now I'm 13 years old. I lost elementary school grade and I make many new friends. So I'm so very glad. Next. When I became a 14 years old, I wear a school uniform and go to the middle school. I want to middle school student quickly. Next. Thank you for listening. 고 중학교에 들어가기를 기다리는 자기소개였습니다. 다음으로는 우리 김세훈 학생의 자기소개를 들어보도록 하겠습니다. Hello everyone, my name is Kim Tae-yeon. Today, I tell you about my life. Next. 앞으로 답장했더니 중요한 문제가 있는데 When I was 3 years old or 2 years old, I got a flu. So I go to the hospital and I got a ringer. My mother tells this, but I don't have memory of it. Next. I ride the 2-wheel bike at first. At 6 years old, my memory is not hard. First try, I spell. The next try, I success. Next. And when I was 6 years old, I would move out to cities. I'm very sad because there are lots of my friends. Next. I moved to the Caribbean Bay when I was 11 years old. That was my big mistake in my life because I started ITC in this chance, but I think there's good chance because ITC was a great academy too. Next. Now I'm in the sixth grade. Next year I will go to the middle school. I wonder when the corona pandemic was finished when I was a middle school student. Thank you for listening to my presentation. 네, 주시고요. 방금으로는 중학교에 가면은 코로나가 끝나고 자유롭게 중학생 생활을 하고 싶다는 태연이의 발표였습니다. 그 다음으로는 우리 시우 학생의 자기소개를 들어보도록 하겠습니다. Hello, my name is Im Siu. I'll tell you about my life story. I born at 2000 December 11 in a snowy day. My mother wanted a big baby. When I was 5 years old, When I was 5 years old, I met my best friend. His name is John Jian, and she's my best friend until now. Next. Now I'm 13 years old. I like to talk with people. I learn many things from my friend, and I learn many things from my friend too. A friend is like an oxygen to me. Next. I want to be met a lot of friends, and I want to be met a lot of people, and I want to talk with them, and I want to be their friends. Everyone, do you want to be my friends? Yes. Next. Thanks for listening. 방금으로는 우리 좋은 친구가 되고 싶고 또 많은 친구들을 중심으로 자신의 인생을 설명한 시우의 자기소개였습니다. 이렇게 아이들이 직접 PPT를 만들어서 자기소개를 준비하였습니다. PPT 실력은 뛰어나진 않지만 그 속에 있는 내용은 그 누구보다도 뿌듯하고 감동적인 내용으로 가득했습니다. 지금 이 시간부터는 우리 아이들의 8단계 소리 읽기와 직독직해 수업을 보도록 하시겠습니다. 먼저 오늘의 내용을 아이들이 소리 읽기를 통해서 파악하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아이들은 앞에 있는 화면을 보시고 소리 읽기를 진행하도록 하겠습니다. 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Syria was a huge kingdom. Was conquered by Persia. Persia, great were great and greater, conquered by Alexander the Great. Alexander the Great also built great empires at a young age. The kingdom was established by his men.
At this time, there was a small village on a hill. The villagers tried to gain grace. They returned to Italy and told the Romans greatness. The Romans accepted the Greek God as their God. The Greek God was given Roman name. In Roman, Zeus was called Jupiter. Zeus' wife Hera is called Juno. Poseidon, the god of the sea, was also called the Neptune by the Romans. The Romans were known with a small city of Rome. A city grows, the Romans wanted more land. The best way to sustain was the other. So the Romans began attacking the village and conquered them. The Romans took over the entire Italian peninsula. First of all, they started making roads. First, they dug a wide trench wall filled with sand. The small puddles were full of sand, and concrete was poured into the pebbles. Then a pair of pillars stood erect along the path, namely the villagers engraved the pillars. People could see this milestone except how much the most famous built this time, Via Appia. 여기까지 아이들이 오늘 한번 직독직해 할 내용을 처음으로 읽어봤습니다. 저도 보니까 역사가 막 나와서 무슨 내용인지 잘 이해가 안 가는데 우리 아이들은 얼마나 이해를 하고 또 그것을 얼마나 한국어로 해석을 할 수 있는지 보도록 하겠습니다. 우리 아이는 이제 아이들은 직독직해를 할 것입니다. 직독직해는 한 문장이 나오면은 바로 그 뜻을 이해하고 한국어로 말하는 수업입니다. 여러분도 직접 한번 해보시면은 그렇게 쉽지 않다는 것을 느끼실 수 있습니다. 그러면은 우리 아이들이 직독직해 하는 모습을 보도록 하겠습니다. 순서는 우리 시후, 태윤이, 시율이 순서대로 진행해 보도록 하겠습니다. 아시리아는 큰 왕국이었지만 바벨론에게 점령당했습니다. Babylon was also a great kingdom, but was conquered by Persia. 바벨론 역시 좋은 왕국이었지만 페르시아에게 점령당했습니다. 페르시아와 그리스 매우 좋은 제국이었지만 그 알렉산더에 의해 점령당했습니다. Alexander the Great also built a great empire by started at a young age. 알렉산더 대왕도 큰 도시를 지었지만 젊은 나이에 갑작스럽게 사망하였습니다. The kingdom was divided into three by his men. 그리고 왕국은 그의 신하 3명에게 나눠졌습니다. At this time, there was a small village on an Italian hill. 지금 작은 마을이 이탈리아 언덕에 있다. The villagers trade between Greece. 마을 사람들은 그리스와의 교류를 하였습니다. They returned to Italy and told the Romans of great news. 그들은 돌아와서 로마인에게 그리스 신화를 전했습니다. The Romans Romans the Greek God and their God. 로마인들은 그리스 신들을 믿게 되었습니다. The Greek Greek God God was given Roman names. 그리스 왕은 그리스의 신은 로마의 이름을 갖게 되었습니다. In Rome, Zeus was first. 제우스는 주피터로 이름 불리었습니다. Zeus' wife Hera was called Juno. 제우스의 와이프 헤라는 주노라는 이름을 가졌습니다. Poseidon, the god of sea, also was also called Neptune by Roma. 포세이돈이라는 이름의 바다의 신은 로마인들에게는 넵튠이라고 불려졌습니다. Romans were not satisfied with the small city of Rome. 로마인들은 이런 작은 도시에 만족하지 않았습니다. As the city grew, Romans wanted more land.
로마인들은 더 큰 땅을 원했습니다. The best way to possess land was was for the other tribes. 땅을 넓히기 위한 아주 좋은 방법은 다른 부족들을 점령하는 것이었습니다. So The Romans began to attack the surrounding villages villages and conquer them. 그래서 로마인들은 근처에 있는 도시들을 점령하기 시작했습니다. Soon Romans took over the entire 로마인들은 거의 이탈리아의 반을 점령하였습니다. 반도. First of First of all, they they start making the wall. 첫 번째로 그들은 도로를 만들기 시작했습니다. First, they 첫 번째로 그들은 도랑을 파고 거기를 모래로 채웠습니다. Then small pebbles were put in the sand and concrete was poured into the pebbles. 그다음 작은 자갈들을 위에 깔고 그 다음 콘크리트를 부었습니다. Then a pillar of stone was erected along the path They made villagers streets and and raised the fires. 그리고 거기에는 큰 돌기둥을 세워놓고 이정표를 그려 넣었습니다. 새겨 넣었습니다. People People could know see their milestone and exactly how much more to go. 그 사람들은 그 이정표를 보고 거리가 얼마나 먼지 알 수 있었습니다. The most famous road built is Via Appia. 가장 유명한 도로로 아피아 가도가 있습니다. 방금 우리 아이들이 직독직해 하는 모습을 보셨습니다. 너무 잘했으니까 박수 한번 해드릴까요? 직접 보시니 어떠신가요? 읽고 해석하려고 하면은 글자가 사라지고 또 해석하려고 하면은 글자가 사라집니다. 이것은 문장을 보고 그것을 분해하고 해체해서 분석하는 시간을 주지 않으려고 하는 것입니다. 아이들은 읽으면서 동시에 머릿속으로 내용이 이해가 되고 그것을 다시 한국어로 내뱉는 훈련을 해왔습니다. 이렇게 직독직해를 하고 나서는 단순히 끝나는 것이 아니라 아이들이 그 내용을 잘 파악했는지 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 우리 아이들이 방금 내용을 가지고 바로 기억나는 대로 영어로 발표를 해보도록 하겠습니다. 먼저 시우 학생 일어나서 발표를 해보도록 하겠습니다. 마이크 잡아주시고요. Assyria is a great empire, but is conquered by Babylonia, and Babylonia is a great empire too, but is conquered by Persia, and Persia and Greece is a very good empire, but is ruled by conquered by Alexander the Great. But Alexander is only died in a young age. And they separated in a street. There are Italian here. Italia trade with Greece, and they are returned and they toured Greece means to Rome, and they believed Greek God. Zeus is called Jupiter, and Zeus' wife Hera is called Hera, and Poseidon is sea of the god is called Neptune from Rome. And Greek is wanted to get more land, so they conquered any tribes, and they almost got Italia Peninsula, and they got a road. First, they put sands, and they put a small pebble, and they put a concrete, and
and there are a stone of the pillar, and they embrace milestone, and so there are beautiful appear. 다음으로는 태윤이의 발표 들어보도록 하겠습니다. Assyria was huge kingdom, but conquered by Babylon. Babylon was also huge kingdom, but conquered by Persia. Persia and Greece was also great kingdom, but conquered by Alexander the Great. Alexander the Great was built a great kingdom, but he suddenly died at young age. And there were small cities in the Italia hill. They trade with the Greek, and they returned and told the Greek myths to the Roma. The Roma accept Greek god, and the Greek god got a Roma's name. The Jupiter, Zeus was called the Jupiter, and Zeus' wife Hera was called Juno, and Poseidon, god of seas, called the Neptune. And Roma's people are not satisfied of these small cities, and the best way to possess the more land was conquer other tribes, and they attacked other tribes, and now they ruled all of the Italia peninsula. And they built a road, and they made a trench, and they full of the sand, and put the pebble and the concrete, and they made a milestone so they can see the milestone how much long. The best important way is called 이해합니다. Thank you for listening. 다음으로는 우리 시우리 학생의 발표 들어보도록 하겠습니다. Assyria was a good great, but Babylon conquered the Assyria, and Babylon is great empire, but Persia conquered Babylon. Persia and Greece is good empire, but Alexander the Great conquered the Great Persia. There's a Roma villager had believe talk each other the Greece about the Greece, but so Roma villager believe the Greece god, so they make a Roma's name. Zeus is Jupiter, and Zeus' wife Hera has Juno, and Poseidon, god of the sea, has a Neptune. Roma villager won't have a more than land, so they conquer the other villager, so they have a big land, so they think make a road, so they have make a big trench and fill the sand and fill a small pebble and fill the concrete. So there make a milestone, so how to go in there. So that famous road is Via Pia. Thank you for listening. 지금까지 우리 아이들의 발표를 들어보셨습니다. 지금부터는 이 발표한 내용과 오늘 읽은 내용을 가지고 아이들과 함께 자유롭게 대화를 나눠보는 시간 가지도록 하겠습니다.
우리 아이들과 한번 대화를 나눌 텐데 아이들은 어색하겠지만 앞에 있는 화면 보고 대화를 해주시면 됩니다. Okay, hello everyone. Hello, Okay, how are you feeling today? Terrible. 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 Why are you feeling terrible today? Because there are different class. Oh, we are in the different classroom, right? Where is it? Do you know that? ITC. Yes, it's ITC building. Yes, but I don't think you are feeling nervous because you are doing very good. Okay, and today what are we going to talk about? We About talk the about What is it? via. Yeah, there are many things we are going to talk about. The history. Do you like history? Little. A little? No? Okay, I don't like history too. But we learned about many histories and many countries. And there was the first country, or we can call it the first civilization. Do you remember that? Smell. What is it? Smell. Sumer? Yes, the Sumerian people were living in there, and there were two. Assyria was not the first one, I guess. Okay, there were two rivers. Do you remember that? Yes. Tigris and Yes, Euphrates. Tigris and Euphrates, and they were in some field, in some area, and it has a name. Do you remember that? Meso, yes. Mesopotamia. Yeah, that's right, Mesopotamia, and there are many kinds of countries or kingdoms or empires. Do you know the first king of there? King Kisi. Yes, King Kisi, and there was another man. He was from the river. Do you know that? Yes, his name is Harvard. Yes, Sargon. Where is it from? From river. That's right. River in what? In where? The Basket. ship. Yes, he was in the basket. And do you remember what did he do? Cupbearer. Yeah, he was a cupbearer and he did something bad. And he put a poison in a beer and he killed a king Kisi. That's right. He killed King Kisi and he made his new empire. Do you remember the name? Name. It starts with the A. Okay. Asia. Not Asia. It's Acadia. You don't remember it. I don't remember too. Okay. And next we learn about many countries since then. Do you have any idea of them? Do you remember any one of them? For example, Babylonia or Hammurabi or Assyria, Crete, Greek. Okay, so can you tell me one by one which country you remember? Sihu, do you remember any one country or empire? Yes. Which one? I remember Babylonia, Persia, Greeks, and so on. Which one is your favorite? It's very Persia, Persia. Okay, why do you like Persia? What is it? Can you tell me about the Persia? because Persia, King Cyrus, I think he is so poor. He was poor. Okay, he was poor and And he grow well himself. he grew himself. So you mean nobody helped him? Okay, so you remember the King Cyrus. Okay, and what about you, Taya? I remember Babylonia. Babylonia, and which king or which one do you remember of him? I remembered Hammurabi. Oh, Hammurabi, yes, we all know about it. What is it? He was the first king not rule the cities for power. He was not ruling the city by power, so what did he use to rule the city? He used the rope. Yes, and I think there's one famous law that we know. What is it? There was eyes for eyes and Ears, maybe? ears Tooth for for tooth? tooth. Which one? Anyway, and it has a name. It was, Hammurabi's 법전. yes, law. That's, you know that. Hammurabi law, yes. So do you think it's a good one or bad one? Good one. Why do you think so? Because other king was the rule the cities for power. There was And then how did he rule the city? he ruled cities for rule With the law? with the law. Yes, I think it's the first law, right? Right. First Okay. law. So you like it. And what about you here? Do you remember any of the country or kingdom? There is Babylonia and
Persia and Macedonia. Oh, Macedonia. Can you tell me about the Macedonia? Macedonia king is Alexander. Yeah, Alexander. Okay. Alexander. I like Alexander because he make many work, but he's stopping where he make many city building, but he suddenly died. Okay, he suddenly died. Do you like it? That he No, suddenly died? No. I like he making many building and city. Oh, you make buildings and cities. Oh, so that's why you like him. Okay, so we learned about many histories, and if we couldn't understand it, we couldn't talk about it. And this time we talk about another things. There are the gods. Do you believe in gods? No, don't you believe in Half gods? is belief, but half is not Oh, belief. you just believe half of them. So there are many kinds of gods today. Who are they? There is Zeus and Zeus. Hera and Poseidon. Poseidon, Poseidon. Hades. Yes, there are many things. So where are they from? They from Korea? Greek. Greek, yes, I think they are Greek or Rome gods. And do you know Zeus? Yeah. Zeus? A little. Yes, a letter. What is he in charge of? What is his another name? Jupiter. Jupiter. And what is he good at? Maybe. Good at. For example, do you know the Poseidon? Yes. Yes, and he's god of what? What is he god He is of? God of the sea. Yes, he's the god of the sea. So how about Zeus? Zeus God is is king of the god. Oh, maybe he's King the of the- king of the god. Yes, and he was king of King the of the sky. sky. Yes, he was the king of the sky and thunder and lightning. Okay, and he has another name, Jupiter. And what is the another name of the Poseidon? Is Neptune. Neptune. Yes, and do you know any other kinds of god that's not written here? Athens. Yes. What is it? What is it god of? Is God God of of the battle. war. Oh yes, god of the battle. Yes. Any other kinds? God of the whiteness. God of the rightness. Okay, I didn't know that. And there are many other God things. of the wife. God of the what? Oh, wisdom. Wisdom. Yes, Yeah. is it so smart? I didn't know. And I will tell you another god's name. Is it? Her name is Aphrodite. Do you know her? Yes, his correct name is Aphrodite. You know He is that? the king of the Yes. beauty. Yes, she was God maybe of she, God. God He of is the the God of the beauty, and she's so beautiful, and she has another name. What is it? She's so Venus. Venus. Yes, Venus. So when we talk about the Jupiter, Neptune, Venus, what do you think about? They're all planets. Yes, they are the names of the planet. Maybe they name the planets with the name of the gods. Okay, and lastly, we are going to talk about the history. So we learn many things about the history. Do you like it? You don't still like it? Still don't like it? Do you hate it? No. No, okay. And what did you learn when we study and talk about the histories? How do you feel when you talk about it? Funny. It's funny. Sometimes it is so hard, Sometimes it's so hard and difficult, and and Surprise? I think it is so Surprise. good at sometimes study. surprise. Surprise. Yes, it's good at studying. Yes, and do you know why do we study about the history? Just like today we talk about the Rome, the Italia, and there was a street. What is the name of this street? Pia, Pia. Yes, Via Pia. Did you know that before we talk about it? No. No, maybe you talk about it and you learned about it in your school. Maybe I look at the book, but I don't know what is it. Oh, you just read about it, but you don't understand fully. And so, is it so important? The name of the street, the Via Pia, is it so important? No. Does it matter now? In No. present? No? Really? Maybe. Do you have a street now? How long was it? How long was it made? Last year? No. No? Maybe 10,000 1,000 years. 1,000 years ago, maybe 3,000 years ago. I know that it's a long history, but can you find the street now? Yes. Yes, In you can Italia. find the street now. So is it important? Yes.
Yes, and what about the history? It's a long time ago and it's an old story. But is it important? Yes. Yes, that's why we are studying about it. And when you study about the history, what can you learn? We can learn. What can you get? And get law. Oh, 교훈 lessons. And what? Sure, what I'm talking? Oh. You feel shy now? I think Laws, yes, some no laws. many story. Yes, many stories. Lord have a many story. Mhm. Well, that's I think that's less Lessons. lesson. Yes. And what about now? Are we making a history now? Yes. Yes, and will it be the history of the IPC? Maybe yes. Maybe yes, I'm so confident. Okay, so what would you like to say? Like Alexander, great. It's the final and it's going to be end. And so what is your last word? Oh, it's not about the death. Okay. Last word. What would you like to say now? We are making a history now. And so tell me, how do you feel today? Just tell me your feelings. Before go to IT, I'm so worried. You are so worried, yes, and are you still worried about it? A little. A little? Why? You're doing so good and many people are having a chat about you guys. So doing Because so good. I think, will I do it well now? Oh, you thought about it. Can I do it? Okay, and do you think did you do a better or worse than you think? You did better. Yes, you did good job. And what about you, Taylor? How do you feel now? I feel Are you still feeling nervous? Or are you feel good now? I don't know. You don't know, maybe you're so confused. You have no idea. What about you, Shir? How do you feel now? I'll have so nervous. You're still nervous? Yes, because maybe I have a mistake, Mhm. but I don't have a mistake, so I have many nervous. I had big nervous. Oh, you have been nervous for making mistake, but did you make a mistake? No. Maybe if you don't, If you don't. nobody could find it out. 했어도 몰랐을 거예요. Okay, and by now we are going to end this lesson. Okay, say goodbye. Bye bye. Say hello, say bye. Okay, 여기까지 우리 아이들의 수업을 마치도록 하겠습니다. 마지막 소감을 물으니 아직까지도 긴장을 하고 있다고 하는데요. 제가 보기에는 긴장을 안 하는 것 같은데 그만큼 실력이 뒷받침해주고 있다고 보시면 되겠습니다. 여기까지 우리 아이들의 7단계와 8단계 공개 수업을 마치도록 하겠습니다. 그리고 우리 오늘 이 수업을 통해서 여러분들은 아이들이 7단계에서 어떻게 듣고 말하기를 훈련하였는지 그리고 들은 내용을 어떻게 이해하고 또 발표하고 대화할 수 있는지를 확인하셨습니다. 그리고 8단계 수업을 통해서 아이들이 어떻게 직독직해를 바로 할 수 있는지 그리고 그것을 내용을 다 기억하고 발표하고 대화할 수 있는지 보셨습니다. 이렇게 8단계와 7단계 수업을 마무리까지 해준 우리 아이들과 그리고 아까 전에 7단계 했었던 우리 세아에게 다시 한번 박수 쳐주시면 감사하겠습니다. 채팅창에도 너무 많은 분들이 지금 응원의 말씀을 해주시고 있습니다. 그러면 이 시간에는 우리 아이들에게 칭찬하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 우리 어머님들을 현장에서 모셔가지고 우리 아이들의 공개 수업이 어땠는지 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 이 순서대로 우리 시우 어머님부터 나오셔서 우리 아이들 어땠는지 한번 말씀을 청해봐도 될까요? 된다고 하네요. 다른 어머님들도 마음의 준비를 미리 해주시면 좋을 것 같네요. 안녕하세요. 저는 임시우 엄마입니다. 긴장이 돼서 제가 잠깐 메모를 해왔으니까 요거 보고 그냥 읽겠습니다. 아이들에게 오늘은 더욱더 빛날 앞으로의 시작인 것 같습니다. 많이 긴장하는 것처럼 보였지만
오늘의 경험으로 앞으로 더욱 발전하는 우리 아이들이 되어주기를 바라고 항상 우리 아이들을 믿고 잘 이끌어 주시는 정홍진 선생님과 그리고 따뜻한 응원으로 우리 아이들을 바라봐 주시는 신동주 주선장님께도 감사드립니다. 무엇보다 우리 아이들에게 칭찬과 격려를 보냅니다. 세윤, 시윤아, 너희들 오늘 정말 멋졌고 그리고 코로나로 오늘 함께하지 못한 친구가 있는데요. 승현아, 우리 다음에 꼭 같이 함께하자. 감사합니다. 다음으로는 우리 태윤이 어머니 모셔서 한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 태윤이 엄마입니다. 저도 지금 잠깐 여기 섰는데도 되게 긴장이 되는데 얘들이 얼마나 떨렸을지 그러네요. 저도 적어왔습니다. 아이들이 ITC를 시작한 지 벌써 2년하고 9개월 정도의 시간이 흘렀어요. 길다면 길는데 일반적인 영어를 익히는 시간을 생각하면 굉장히 짧은 시간입니다. 그런데도 불구하고 먼저 이 ABC 대문자조차도 소문자조차도 제대로 몰랐던 아이들을 이렇게 귀와 입이 트이게 만들어주신 신동주 지점장님과 정홍진 선생님께 감사 말씀 드립니다. 그리고 때로는 즐거웠을 거고 백은주 선생님 처음부터 이끌어주셨던 백은주 선생님도 감사 말씀드립니다. 네, 그리고 때로는 즐겁고 때로는 힘들었을 텐데 그 긴 과정을 함께 서로 의지하면서 사이좋게 때로는 성실하게 여기까지 와준 아이들한테 멋지다고 얘기 전해주고 싶고요. 얘들아 지금처럼 해서 단체로 해외 배낭여행 가도록 하자. 그리고 코로나 때문에 정말 우리 팀 에이스라고도 할 수 있는 승현이가 자리 함께하지 못했는데 다음에 기회가 됐을 때 같이 잘 해보도록 하자, 승현아. 감사합니다. 마지막으로 우리 시율이 어머니 모셔서 한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 이시율 엄마입니다. 진짜 여기 나오니까 엄청 떨리는데 아이들 정말 너무너무 잘하는 것 같고요. 진짜 너무 성실히 열심히 그렇게 하는 걸 알고 있었지만 이렇게 오늘 와서 직접 보고 느낀 점이 참 많았고요. 그냥 너무너무 잘하고 수고했다라고 말하고 싶고 지도해 주신 선생님 너무너무 감사드립니다. 감사합니다. 그리고 혹시 세아 어머님도 혹시 함께하고 계실까요? 그러면은 확인을 좀 해볼까요? 한번 준비해 주시면 감사하겠고요. 그러면 그 전에 우리 아이들은 어떤 느낌이었는지 한번 소감을 들어보도록 하겠습니다. 아까 말한 것 같은데 또 현장에 계신 분들이 못 알아들었을 수도 있을까? 이번에 한국어로 한번 해볼게요. 다시 한번 시우리부터 오늘 소감 어땠는지 앞에 마이크로 짧게 얘기해 주시면 될 것 같아요. 앉아서 얘기해도 될 것 같습니다. 여기 막상 오니까 엄청 떨렸었는데 그래도 지금 좀 시간 지나니까 괜찮아졌고요. 그리고 저를 이렇게까지 키워주신 선생님께 감사합니다. 제가 키워준 것까지는 아닌데 그래도 말을 너무 이쁘게 해주셔서 너무 감사합니다. 그 다음에 우리 새 학생도 한번 오늘 소감 어땠는지 한번 들어봐도 될까요? 엄청 떨렸는데 그래도 열심히 한 보람이 있어서 기분이 좋아요.
목소리가 잘 안 들렸다고 해요. 한 번 더 해줄 수 있을까요? 엄청 떨렸는데 그래도 열심히 한 보람이 있어서 행복해요. 굉장히 짧고 굵게 준비해 주셨어요. 그다음에 우리 지점장님께 한번 마이크를 넘겨보고 한번 말씀을 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 정말 많은, 제가 이제 수요일 날 사고가 났는데, 이제 가장 먼저 떠오른 게 이 공개 수업이었거든요. 그때 딱 이제 우리 본사 옆에 가고 있었는데, 운전하고 가다가 딱 이렇게 누가 고속으로 브레이크를 밟으셔야 되는데 악셀을 잘못 밟으신 것 같아요. 냅다 이제 맞고, 나 공개 수업 어떡하지? 이게 가장 먼저 생각이 났었는데, 오늘 아이들이 너무 잘해가지고 진짜 제가 이 친구들을 공개 수업을 잡으면 또 이제 그 쿼런틴 들어가서 못 만나고 또 막 이래서 거의 진짜 그동안 계속 못 봤거든요. 그냥 선생님 수업하시는 거 모니터만 이제 계속 동영상만 봤고, 오늘 만났는데 이건 뭐 그냥 애들 유학 가서 6학년 그냥 갖다 꽂아도 하겠는 거예요. 지금 너무 감동적이라서 막 벅차 오르고, 선생님 그동안 이거 언제 이렇게 다 만드셨냐. 진짜 또 선생님한테 너무 감사해서 또 눈물이 나고 그랬습니다. 게다가 또 이제 우리 세아도 이제 다음 달에 이제 중국 가거든요. 근데 1년 정말 딱 1년 했어요. 1년 조금 못 됐구나. 1년 못 되게 했는데 그동안 정말 막 온라인 엄청 열심히 하고, 그러다가 이제 정말 아까 소개해드린 대로 그저께 야 공개 수업 하는데 할래, 가기 전에 한번 하고 갈래 해서 투입했는데 또 오늘 야도 잘하고 이러니까 막 다들 너무 고맙고, 이 ITC 저도 가르치면서 늘 매번 느끼지만 정말 됩니다. 혹시 고민하시는 어머님 있으시면 고민할 필요가 없어요. 그냥 갖다 애들 외국 유학에서 떨궈 놓으면 그 학년 합니다. 네, 여기 적어 놓은 게 있는데, 제가 아이들 보시고 너무 감동받고, 우리 애들 너무 수고했다, 진짜. 예. 그래서 우리 애들 칭찬 많이 해주고 싶고요. 오늘 가서 애들 먹고 싶은 건 많이 먹어라. 그리고 이렇게 참여해주신 어머님, 그리고 정말 한 학원을 이렇게 오랫동안 믿고 맡기기 쉽지 않은데, 진짜 믿고 맡겨주셔서 이렇게 결과를 또 만들 수 있는 기회를 주신 어머님들께도 너무 감사드립니다. 더 이상 저희도 더욱더 즙을 짜서 더 큰 아이로 만들도록 하겠습니다. 감사합니다. 그러네. 한번 다시 말씀드릴게요. 말씀드렸다시피 우리 이 친구들 팀에는 한 친구가 더 있어요. 그런데 얼마 전에 코로나로 격리를 하게 되어가지고 마지막까지 하려다가 컨디션 문제로 참여를 못했습니다. 근데 어머님들 말씀하시다시피 에이스라고 할 정도로 너무 잘하는 친구라서 우리 다음 공개 수업 때는 그 친구까지 함께해서 더욱더 발전하는 모습 보실 수 있을 것입니다. 그리고 새 학생도 너무나도 빠른 속도로 너무 잘하고 있는 모습인데, 또 다음에는 얼마나 발전할지 너무나도 기대가 됩니다. 이렇게 아이들 공개 수업은 마치도록 하겠습니다. 그리고 아시다시피 매주 토요일마다 10시 그리고 2시에 ITC에서 유튜브와 줌으로 공개 수업을 중계해 드립니다. 이 7단계, 8단계 말고 다른 단계 혹시 궁금하신 게 있으시면 언제든지 참석해 주시고, 또 여러분들이 또 만약에 다른 어머님들이 궁금하신 게 있으시다면 언제든지 ITC에 연락을 주시고, 그리고 바로 연락 주시면 저희들이 한번 수업을 잘 준비해 보도록 하겠습니다. 지금까지 함께 해주셔서 너무나도 감사드립니다. 인사하면서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.